হ্যালো বন্ধুরা, আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনারা ভিডিও ইন্ট্রো বানাবেন। সবার প্রথমে আপনারা আপনাদের ব্রাউজারে চলে যাবেন, ওইখানে গিয়ে সার্চ করবেন ফ্লিক্স প্রেস। সবার উপরে যেটি দেখছেন ওইটাতে ক্লিক করবেন। তারপর আপনারা গেট স্টার্টেড ফর ফ্রি ওইটাতে ক্লিক করবেন। সরি বন্ধুরা, আমার এখানে লগ ইন করা ছিল, তাই আমি একটু লগ আউটে ক্লিক করব। আমরা আবার দেখছি গেট স্টার্টেড ফর ফ্রিতে। এরপর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে সাইন আপ উইথ ইউর গুগল অ্যাকাউন্ট। আপনারা আপনাদের যে কোনো একটি গুগল অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন আপ করে নেবেন। তো আমার এখানে অলরেডি সাইন আপ করা ছিল, তাই আমি এখন লগ ইন করে নিচ্ছি। এরপর আপনারা একটু নিচে গেলেই দেখতে পারবেন অনেকগুলো ইন্ট্রো ভিডিও চলে আসছে একদম ফ্রি। আমি করে দেখি। এরপর আপনারা নিচে চলে যাবেন, যাওয়ার পর কাস্টমাইজ নাওতে ক্লিক করবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন চুজ কালার, আমরা যে কোনো একটি কালার চুজ করে নিলাম। টপ লাইনে দিবেন আপনাদের যেটি আপনাদের চ্যানেলের নাম ওইটি, আর বটম লাইনে আমি কিছু দিলাম না, আপনাদের ইচ্ছা হলে আপনারা দিবেন। আর আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দ মতো ইউজ করতে পারেন। আর চুজ রেজলিউশন, আপনাদের ভিডিও রেজলিউশন আপনারা কতটুকু রাখবেন সেটা আপনাদের উপর ডিপেন্ড করে। সব কিছু দেওয়া হয়ে গেলে এরপর আপনারা সাবমিট অর্ডারে ক্লিক করবেন। তারপর আপনারা ইয়েস প্লিজ অর্ডারে ক্লিক করবেন। এরপর সবার নিচে গিয়ে ভিউ মাই অর্ডার সেটাতে ক্লিক করবেন। এই যে আমাদের ভিডিও এখন রেডি হয়ে গেছে। এখানে ডাউনলোড করতে চাইলে আপনার এখানে ডাউনলোড অ্যান্ড শেয়ার আছে ভিডিওটির নিচে, ওইটাতে ক্লিক করলে ডাউনলোড করতে পারবেন। যেমন এই যে ডাউনলোড এসডি, ডাউনলোড এইচডি, আপনারা ডাউনলোড এইচডিতে ক্লিক করবেন ডাউনলোড করার জন্য। আমি আপনাদেরকে ভিডিওটি প্লে করে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে দেখেন আমার ভিডিওটি রেডি হয়ে এভাবে।